Imaginen, si pueden, un salón de baile congelado en el tiempo, su puerta reemplazada por una ventana alrededor de 1920, siendo una de las cámaras más magníficas de Newport del mundo durante décadas, su techo gótico abovedado acumulando polvo mientras los fantasmas de mil fiestas resplandecen susurban a través de la oscuridad, y aquí, en este acto deliberado de barato arquitectónico, yes no solo la historia de una habitación sino toda la trayectoria de la riqueza estadounidense en la Edad Dorada, un relato que comienza con la exhibición más ostentosa de fortuna jamás concebida en la costa rocosa de Rhode Island y termina con una pregunta que todavía nos persigue, ¿qué precio se pagó por toda esta belleza, y por quién, y fue el costo, medido en trabajo humano, en crueldad social, en la maquinaria trituradora de la guerra de clases, realmente contabilizado antes de que la música se detuviera y los candelabros se oscurecieran? Esta es la historia de Belcourt, aunque durante 56 años pretendió ser algo más grandioso, llamándose Belcourt Castle como si un apellido francés y la visión de un arquitecto pudieran transmutar el dinero nuevo en viejo, y es fundamentalmente una historia oscura, una que el propio Salón de Baile, Sellado, abandonado, transformado y finalmente restaurado, cuenta mejor que cualquier libro de historia, porque esa habitación, con sus ventanas de vitrales del siglo XIII arrancadas de un Chateau Francis y sus arcos góticos elevandos 40 pies hacia un techo de vigas de martillo, representa todo lo que la Edad Dorada quería ser y todo lo que realmente era, el cuento de hadas y la pesadilla existiendo en el mismo espacio, separados solo por el grosor de una pared y la disposición de mirar detrás de ella, y si somos honestos, verdaderamente honestos, sobre lo que estas paredes nos dirían si pudieran hablar, escucharíamos no solo el tintinio de copas de champán y el susurro de vestidos de seda sino el trueno de cascos en pisos de mármol, los susurros de 30 servientes con librea cuyos nombres nunca conoceremos, los cálculos desesperados de una fortuna bancaria construida sobre oro Rothschild durante el pánico de 1837, la guerra social librada por mujeres que entendían que la aceptación en la sociedad de Newport significaba supervivencia y la exclusión significaba aniquilación, la transformación de una viuda en duelo en la sufragista más formidable de América, y finalmente, la decadencia lenta y inexorable que supera cada monumento a la arrogancia cuando el dinero se acaba y el mundo sigue adelante, dejando atrás solo preguntas, ¿por qué fue sellado ese salón de baile? ¿Qué sucedió en esas décadas perdidas cuando Belcourt permaneció vacío y desmoronándose? ¿Y qué significa que hayamos gastado millones restaurando la superficie brillante mientras apenas comenzamos a excavar las verdades más oscuras debajo? Comencimos en 1813, no en Newport sino en Frankfurt, Alemania, porque no se puede entender Belcourt sin entender de dónde vino el dinero, y el dinero vino de August Schönberg, nacido en un guido judío en Frankfurt, nacido en un mundo donde los judíos no podían poseer tierras, no podían ocupar cargos públicos, no podían caminar por ciertas calles después del anochecer, no podían existir excepto en los estrechos espacios que la Europa cristiana les permitía a reganadientes, pero el joven August era brillante, ambicioso, despiadado, y entendió que la familia Rothschild, la mayor dinastía bancaria judía de Europa, necesitaba agents en el Nuevo Mundo, necesitaba representantes dispuestos a cruzar el Atlántico y establecer sus intereses en América, y así en 1837, a la edad de 23 años. August Schönberg legó a la ciudad de Nueva York portando cartas de crédito de los Rothschild y un nuevo apellido, Belmont, Francis para Montaña Hermosa, un nombre que cortó su conexión con sus orígenes judíos tan eficientemente como un cuchillo corta una cuerda, y legó en el momento perfecto, en el instante exacto cuando el pánico de 1837 estaba destruyendo las fortunas estadounidenses, cuando los bancos colapsaban,
cuando el crédito se evaporaba, cuando las inversiones estadounidenses de los Rothschild estaban amenazadas con pérdida total, y August Belmont. Este inmigrante 22 años con su nombre Francis fabricado y su respaldo Rothschild muy real, entró en el chaos y salvo todo, preservó la cartera Rothschild, compró activos en problemas por centavos de dólar, estableció. August Belmont and Company como una de las casas de inversión más poderosas de América, y en una década había logrado lo que pocos inmigrantes judíos lograron. Se había casado con la aristocracia naval estadounidense, tomando como esposa a Caroline Slidell Perry, hija del Comodoro Matthew Perry quien había abierto Japón al comercio occidental y sobrina de Oliver Hazard Perry, el gran héroe naval de la guerra de 1812, y con ese matrimonio August Schönberg, el niño del Guido de Frankfurt, se convirtió en August Belmont, el sugro de la gloria naval estadounidense. Y tuvo 6 hijos con Caroline, y el más joven, nacido el 12 de noviembre de 1858, fue nombrado Oliver Hazard Perry Belmont en honor al heroico tío de su madre, y este niño, este hijo del oro bancario Rothschild y la gloria naval estadounidense, crecería para construir la mansión que estamos discutiendo. Pero primero necesitamos entender qué significaba ser hijo de August Belmont en las décadas de 1870 y 1880, que significaba tener riqueza ilimitada pero legitimidad cuestionada, tener millones de dólares pero susurros siguiendo por cada salón de baile de Newport, saber que tu padre había ocultado sus orígenes judíos tan exitosamente que la mayoría de la sociedad los había olvidado pero no del todo todos, no del todo completamente. Y las exclusiones nunca fueron del todo explicadas, los diarios nunca fueron del todo reconocidos, pero sucedieron, constantemente, persistentemente, y el joven Oliver Belmont creció viendo a su padre gastar millones en arte y caballos y influencia política y posicionamiento social, viéndolo intentar comprar con dinero lo que no podía del todo comprarse, viéndolo casi tener éxito, casi ganar aceptación completa en las 400 familias que la señora Caroline Astor había decretado que eran las únicas familias que importaban, pero no del todo, nunca del todo. Siempre casi pero nunca completamente, y Oliver aprendió de esto, aprendió que la riqueza sola era insuficiente, aprendió que la exhibición importaba, aprendió que la actuación de legitimidad requería vigilancia constante, esfuerzo agitador y disposición de gastar sin límite en los símbolos de pertenencia. En 1891, Oliver Belmont tenía 33 años, recientemente divorciado de su primera esposa Sarah Swan Whiting en un escándalo que había emocionado a la sociedad de Newport, heredero de una fortuna estimada en más de $100 millones en el dinero de hoy, y obsesionado con dos cosas, caballos y arquitectura. Y estas no eran obsesiones separadas sino más bien dos aspectos de la misma necesidad desesperada de probar que la riqueza Belmont era tan legítima como la riqueza Vanderbilt. Tan auténtica como la riqueza Astor, tan digna de respeto como cualquier fortuna construida por viejas familias Knickerbocker, y así Oliver compró un terreno en Bellevue Avenue, Edad Dorada donde las familias más ricas de América compiten para sobreconstruir y sobreexhibir unas a otras, donde the Breakers estaba siendo erigido para los Vanderbilt y Marble House pronto sería construida para Alva Vanderbilt, y Oliver encargó a Richard Morris Hunt, el mejor arquitecto estadounidense de su generación, el hombre que había estudiado en la École de Beaux-Arts en Paris y quien entendía la arquitectura europea mejor que cualquier estadounidense, y Oliver le dijo a Hunt que lo construira algo sin precedentes, una casa de verano de 60 habitaciones cuyo primer piso completo estaría dedicado a alojamientos de lujo. Para 30 caballos y sus carruajes, con las habitaciones humanas en el segundo y tercer piso arriba, porque Oliver amaba a los caballos más que a las personas, los amaba con una pasión que la sociedad encontraba simultáneamente divertida y perturbadora, los amaba lo suficiente como para darles los mejores alojamientos en Newport,
Establos de mármol importados de Italia, paneles de caoba, accesorios de plata estelina, un sistema de ventilación tan avanzado que los caballos vivían con más comodidad que el 90% de los estadounidenses, y arriba, en el segundo piso, Oliver instruyó a Hunt para crear un salón de baile que rivalizaría con cualquiera en Newport, una obra maestra gótica que abarcaba 60 pies de longitud con un techo de vigas de martillo elevandos 40 pies de altura, con paredes revestidas de auténticas ventanas de vitrales del siglo XIII que Oliver personalmente compró de un château cerca de Rouen, Francia, ventanas que representaban santos y escenas bíblicas, ventanas que habían sobrevivido guerras y revoluciones y el colapso del feudalismo solo para ser compradas por un milenario estadounidense y enviadas a través del Atlántico porque eso es lo que hacías eras Oliver Belmont, no encargabas réplicas, no te conformabas con imitations. Comprabas los artefactos reales de la civilización europea y los trasplantabas a suelo estadounidense como si la mera posición de vitrales medievales pudiera otorgar la legitimidad que el apellido judío de tu abuelo y los orígenes inmigrantes de tu padre te habían negado. La construcción de Belcourt tomó 4 años, de 1891 a 1895, y cada detalle fue obsesiva, agotadoramente perfecto. Hunt diseñó el exterior para parecerse al pabellón de casa de Luis XIII en Versalles, creando un château que parecía haber sido levantado del campo francés y depositado en Bellevue Avenue. El interior era una mezcla loca de estilos arquitectónicos, gótico francés en el Salón de Baile, renacentista italiano en el Salón de Banquetes, Tudor Ingalls en la biblioteca, medieval alemán en el Salón de Armaduras. Como si Oliver estuviera tratando de comprimir toda la civilización europea en una casa de 60 habitaciones, como si rodars de suficiente antigüedad autenticada pudiera hacerlo auténtico también, y cuando Belcourt abrió en 1895, la sociedad de Newport quedó boquiabierta, no solo por la opulencia, no solo por la decisión sin precedentes de dar a los caballos todo el primer piso, sino por la pura ambición desesperada de todo ello, la necesidad desnuda de aceptación. Que cada habitación transmisa, la forma en que cada elección arquitectónica parecía ser un argumento, una defensa, una súplica, aceptenme, respeten, reconozcan que mi riqueza es tan legítima como la suya, que mi gusto es tan refinado como el suyo, que pertenezco aquí entre ustedes a pesar de todo lo que saben sobre de donde vino mi dinero, y el salón de baile era la joya de la corona, el espacio que estaba destinado a celar el estatus de Oliver como un coleccionista serios y mecenas de las arts, 60 pies de largo y 40 pies de alto, con ese extraordinario techo de vigas de martillo compuesto de enormes vigas de roble entrelazadas en un patrón que requiría ingeniería y artesanía extraordinarias, con las ventanas de vitrales del siglo XIII colocadas en arcos de treble a lo largo de las paredes, con una chimenea lo suficientemente grande para asar un buey, con tapices medievales colgando de las paredes, con armaduras montando guardia en las esquinas, y Oliver lino este espacio con su colección, con más armaduras medievales, con muebles renacentistas, con pinturas flamencas, con candelabros franceses, con todo lo que pudo adquirir que sugiriera profundidad, historia, cultivo, legitimidad, y organizó fiestas en este salón de baile, entretenimientos elaborados con orquestas y champán y listas de invitados que incluyen a las personas más poderosas de América, y durante unos breves años, de 1895 a 1896. Parecía funcionar, parecía que Oliver finalmente había logrado lo que su padre August había pasado toda una vida persiguiendo, parecía que los Belmont finalmente, definitivamente, habían legado, pero Oliver estaba solo, divorciado, deambulando en 60 habitaciones con 30 caballos y 30 servientes y sin familia, sin esposa, sin hijos. Nadie con quien compartir su salón de baile gótico o sus establos de mármol,
y luego en 1896, algo extraordinario sucedió, Alva Vanderbilt, quien vivía al lado en Marble House, quien era una de las mujeres más famosas y controvertidas de América, quien acababa de divorciarse de su esposo William Kissam Vanderbilt en un escándalo que conmocionó incluso a la hastiada sociedad de Newport, ese caso con Oliver Belmont, y si quieren entender que lo suceda Belcourt después de este momento. Si quieren entender por qué el Salón de Baile fue finalmente sellado y en que se convirtió la casa y que representa, necesitan entender quién era Alva. Porque ella fue quizás la trepadora social más despiadada de la Edad Dorada, una mujer que había nacido Alva Erskine Smith en Mobile, Alabama, de una familia serena que tenía dinero y lineage pero no suficiente ninguno para importar en Nueva York, quien se había casado con William Kissam Vanderbilt puramente por sus millones ferroviarios, quien había gastado esos millones construyendo Marble House como un monumento a sus propias ambitions, quien literalmente forzó a su hija Consuelo al matrimonio con el duque de Marlborough, sobornando y amenazando y manipulando hasta que Consuelo, orando, camino por el pasillo para casarse con un aristócrata británico que apenas conoce y no amaba, todo para que Alva pudiera tener una duquesa como hija, todo para que Alva pudiera reclamar conexión con la nobleza europea. Y luego Alva se había divorciado de William Vanderbilt, lo cual en 1895 simplemente no se hacía, no por mujeres de su clase, el divorcio era muerte social, el divorcio significaba exilio, el divorcio significaba perderlo todo, excepto que Alva era Alva y ella hizo cálculos diferentes, entendió que tenía suficiente dinero para sobrevivir al divorcio, sufficient voluntad para forzar a la sociedad a aceptar su decisión, sufficient inteligencia estratégica para volver a casarse lo suficientemente rápido como para que el escándalo se desvaneciera, y Oliver Belmont, su vecino, su amigo, su compañero guerrero social, era el segundo esposo perfecto, lo suficientemente rico como para que nadie pudiera acusarla de casarse por dinero, lo suficientemente respetable como para que el matrimonio pareciera plausible, lo suficientemente aislado como para que él la necesitara tanto como ella lo necesitaba a él, y así el 11 de enero de 1896, Alva Vanderbilt se convirtió en Alva Belmont, y todo en Belcourt cambió. Alva miró a Belcourt con sus caballos en el primer piso y su salón de baile gótico en el segundo y sus habitaciones de soltero en el tercero y vio desperdicio, vio oportunidades perdidas, vio un escenario que Oliver había construido pero no sabía cómo usar, porque Oliver pensaba que la casa trataba sobre caballos y arquitectura y coleccionar. Pensaba que si simplemente reunía suficientes artefactos autenticados y los exhibía lo suficientemente bellamente, la sociedad lo otorgaría la aceptación que anhelaba, pero Alva sabía mejor, Alva entendía que casas como Belcourt no eran hogares, eran armas, eran teatros de combate social, eran espacios donde el poder se actuaba y se disputaba y se apoderaba. Y ella inmediatamente comenzó a transformar Belcourt, movió a los caballos, convirtió el establo del primer piso de 13,000 pies cuadrados en un salón de banquetes capaz de sentar a 250 invitados, trajo más tesoros europeos, más tapices y armaduras y muebles, reorganizó las habitaciones de los sirvientes, estableció protocolos y jerarquías y rutinas que convirtieron a Belcourt de un excéntrico palacio de caballos de soltero en un escaparate apropiado de Newport, y lo usó, despiadadamente, brillantemente, organizó cenas y bailes y fiestas de fin de semana que se volvieron legendarias, invitó a aristócratas europeos y industriales estadounidenses y políticos y artistas, los sentó en su casa de carruajes convertida bajo tapices medievales y candelabros venecianos. Les sirvió elaboradas comidas de múltiples platos preparadas por chefs franceses y servidas por lacayos con librea, orquestó cada detalle de cada entretenimiento con la precisión de una campana. Milita, y funcionó,
Belcourt bajo la gestión de Alva se convirtió en uno de los lugares principales en Newport, las invitaciones eran codiciadas, la asistencia era obligatoria si querías mantener tu posición en la sociedad, y Alva y Oliver, la socialite divorciada y el banquero amante de los caballos. Se convirtieron en una de las parejas más poderosas en la América de la Edad Dorada, pero había un costo, siempre había un costo, y el costo eran los 30 servientes que lo hicieron todo posible, y somos claros sobre lo que se necesitaba para mantener Belcourt en estado de presentación, porque esta es la parte de la historia que se omite, que se la detrás de ventanas de Bahía, que se suaviza en los folios turísticos y la publicidad de restauración, se necesitaban 30 servientes de tiempo completo trabajando jornadas de 18 horas, 6 días a la semana, por aproximadamente $100 por semana en total, lo que significa que cada serviente ganaba aproximadamente $3 por semana. $3 por semana para mantener 60 habitaciones y 30 establos de caballos y elaborados jardines y el horario de entretenimiento constante que Alva exigía, $3 por semana para vivir en habitaciones del ático sin calefacción en invierno y sin refrigeración en verano, para comer la comida sobrante de las fiestas de arriba, para usar uniformes proporcionados por la casa pero deducidos de sus salarios, para obedecer sin cuestionar, para trabajar sin quejarse, para permanecer invisibles excepto cuando se requiere su servicio, para no tener vidas, ni familias, ni futuros más allá de su servicio a los Belmont, y estos servientes tenían nombres, tenían sueños, tenían hijos que rara vez veían y padres ancianos a quienes no podían ayudar y deudas que no podían pagar. Pero no conocimos sus nombres, no conocimos sus historias, porque nadie los registró, nadie pensó que importan, eran solo la maquinaria, solo las manos invisibles que pulían la plata y limpiaban los vitrales y servían el champán y despejaban las mesas y lavaban los platos y fregaban los pisos y hacían las camas y planchaban la ropa y respondían las campanas y decían, sí, señora, y, enseguida, señor, y desaparecían de vuelta en las paredes. Y vivieron sus vidas enteras al servicio de personas que nunca los vieron, nunca los conocieron, nunca pensaron en ellos excepto cuando algo salía mal, cuando el servicio era demasiado lento o la plata no lo suficientemente brillante o los pisos no lo suficientemente limpios, y entonces eran notados, entonces eran reprendidos, entonces eran amenazados con el despido, con la pérdida de esos $3 por semana que significaban supervivencia, y esto es lo que persigue Belcourt, no fantasmas literales sino el peso acumulado de todo ese trabajo no reconocido, toda esa vida robada, todos esos seres humanos que fueron tratados como máquinas y que mantuvieron la hermosa superficie que permitió a los Belmonts actuar legitimidad mientras los servientes mismos vivían en condiciones que ahora reconoceríamos como explotación al borde de la esclavitud. Durante 12 años, de 1896 a 1908, Alva y Oliver gobernaron Belcourt y lo usaron como su base de operations en la guerra continua de la sociedad de Newport, y estaban ganando, estaban en el pico absoluto de su poder, tenían el dinero y la casa y la posición social, habían logrado todo por lo que habían luchado, y luego el 10 de junio de 1908, Oliver Belmont murió, repentinamente, impactamente, tuvo apendicitis, una condición rutinaria, operaron, se instaló envenenamiento séptico, y en días estaba muerto a la edad de 49 años, y todo cambió, porque Alva, fuera lo que fuera, no era sentimental, no se aferró a la visión de Oliver de Belcourt, no lo mantuvo como un santuario a su memoria, ni siquiera lo quería particularmente. Porque Alva había descubierto algo más importante que la posición social, más importante que el entretenimiento en Newport, más importante que la actuación interminable de riqueza y legitimidad,
había descubierto el poder político, poder real, el poder de cambiar leyes y romper cadenas y forzar al gobierno a reconocer que las mujeres eran seres humanos con derechos, y después de la muerte de Oliver. Alva Belmont se lanzó al movimiento sufragista con la misma energía despiadada que había dedicado una vez al ascenso social, abrió Marble House al lado como sede para la organización sufragista, financió el Partido Nacional de la Mujer de Alice Paul. Con millones de dólares, organizó manifestations y marcas y protestas, hizo piquets en la Casa Blanca, fue a la cárcel, usó su riqueza y su posición social y su extraordinaria voluntad para luchar por la 19ª enmienda, y Belcourt, el Palacio de Caballos de Oliver, su fantasia gótica, su monumento desesperado a la legitimidad. Se volvió irrelevant para ella, se convirtió en una carga, se convirtió en algo que quería vender, y anunció su intención de hacerlo en diciembre de 1908, solo 6 meses después de la muerte de Oliver, pero, quien compra una casa de 60 habitaciones diseñada para caballos, quien necesita un salón de baile gótico y habitaciones para 30 sirvientes y toda esa arquitectura europea importada, Perry Belmont la compró, el hermano mayor de Oliver, un diplomático y político que había servido en el Congreso y como ministro en España, pero Perry no amaba Belcourt como Oliver lo había amado. Perry tenía sus propias casas, su propia vida, sus propios intereses, y Belcourt para él era solo otra propiedad, otro activo, algo para mantener minimamente y usar ocasionalmente, y así comenzó el primer declive, sutil al principio, apenas perceptible, menos fiestas, menos mantenimiento, habitaciones cerradas para ahorrar en costos de calefacción, sirvientes despedidos. Los protocolos elaborados que Alva había establecido gradualmente abandonados, y luego en algún momento alrededor de 1920, se tomó una decisión que nos dice todo lo que necesitamos saber sobre el estado de Belcourt en ese momento, el Salón de Baile, esa obra maestra gótica elevada que Oliver había creado como prueba de su legitimidad, esa cámara de 60 pies con sus vitrales del siglo XIII y su techo de vigas de martillo y sus tapices medievales, fue sellado, cerrado, su puerta principal reemplazada por una ventana de bahía. Y la habitación simplemente dejó de existir como un espacio funcional, y porque, los registros no nos lo dicen precisamente, pero podemos inferir, podemos leer la evidencia arquitectónica como arqueólogos leyendo fragmentos de cerámica, y lo que la evidencia sugiere es que para 1920, todo el modelo de entretenimiento de la Edad Dorada se había vuelto insostenible. El costo de mantener un salón de baile de ese tamaño, los sirvientes requeridos para mantenerlo en estado de presentación, las facturas de calefacción, el seguro, el puro gasto de tener 60 pies de grandeza gótica sentados sin usar excepto para fiestas ocasionales. Se había vuelto insoportable, y más que eso, se había vuelto vergonzoso, porque la Primera Guerra Mundial había cambiado todo, había matado a millones de jóvenes en trincheras europeas, había expuesto la bancarrota de la civilización europea, había hecho que toda la fantasia de la Edad Dorada de pompa medieval y romance gótico pareciera obscena, pareciera una broma enfermiza, pareciera evidencia de fracaso moral, y la aristocracia estadounidense que había pasado las décadas de 1890 y 1900. Llegando a banquetes medievales en sus castillos de Newport, Delaware, repente se encontró haciendo preguntas incómodas sobre dónde estaban cuando el mundo ardía, que hicieron mientras millones morían, cómo pueden justificar su riqueza, su privilegio, sus salones de baile góticos cuando el mundo exterior está sufriendo, y no tenían buenas respuestas, ninguna respuesta en absoluto. Y así hicieron lo que la gente rica siempre hace cuando se enfrenta a preguntas incómodas, cerraron la evidencia, cerraron el salón de baile. Instalaron una ventana de bahía, pretendieron que toda la actuación nunca había sucedido, y Perry Belmont,
administrator diligente assai poco imaginativo del legado de su hermano, presidio este lento barato, este abandono gradual, y cuando murió en 1947 a la edad de 90 años. Habiendo mantenido Belcourt durante 39 años sin realmente vivir en él ni amarlo, la casa pasó a la familia Larillard, herederos del tabaco que la compraron como una inversión, una propiedad especulativa, y luego procedieron a no hacer esencialmente nada con ella durante 9 años de 1947 a 1956 cuando Belcourt permaneció mayormente vacío, mayormente abandonado, su techo goteando, su yeso desmoronándose, sus jardines cubiertos de maleza, sus establos pudriendos. Su salón de baile sellado todavía acumulando más polvo y dano por agua y los detritos acumulados del abandono, y este periodo, estos 9 años perdidos, representan algo crucial sobre la riqueza de la Edad Dorada, no dura. No puede durar, porque nunca fue construida para durar, fue construida para imprisionar, para dominar, para demostrar superioridad en un concurso social específico, y una vez que ese concurso terminó, una vez que la Edad Dorada dio paso a la Primera Guerra Mundial y la Depresión y la Segunda Guerra Mundial y los vastos cambios sociales del siglo XX. Estas enormes cosas se convirtieron en responsabilidades, se convirtieron en cargas, se convirtieron en elefantes blancos que nadie quería y pocos podían permitirse mantener, y así se pudrieron, se quemaron, fueron demolidas, fueron divididas en apartamentos, fueron abandonadas al clima y a los vándalos y al tiempo, y Belcourt se dirigia exactamente hacia ese destino, hacia la demolición o el colapso o la venta a desarrolladores que lo derribarían y construirían condominios en el valioso terreno de Bellevue Avenue, excepto que en 1956, algo improbable sucedió, Harold y Ruth Tinney, junto con su hijo Donald, compraron Belcourt por $25,000, una suma tan absurdamente baja que revela su sin valor se habían vuelto estos monumentos de la Edad Dorada, $25,000 por 60 habitaciones y la arquitectura de Richard Morris Hunt y esas ventanas de vitrales del siglo XIII y todo ese esplendor europeo importado. $25,000 por lo que Oliver Belmont había gastado millones construyendo, y los Tinney, que eran comerciantes de antigüedades y coleccionistas, vieron a Belcourt no como un hogar sino como un museo, una vitrina para su vasta colección de muebles europeos y armaduras y tapices y curiosidades, y hicieron algo notable, lo restauraron, lo renombraron Belcourt Castle para que sonara más impresionante, reabrieron el Salón de Baile Sellado después de 40 años. Llenaron la casa con tesoros incluyendo una réplica de un carriage de coronación dorado y un enorme candelabro ruso imperial y más armaduras medievales que cualquier residencia privada en América y pinturas renacentistas y tapices flamencos y muebles franceses y todo lo que habían coleccionado durante décadas de comercio, y lo abrieron al público, comenzaron a dar tours, contando historias sobre Oliver y Alva y los caballos en el primer piso y el Salón de Baile Gótico en el segundo y las fiestas brillantes y el exceso de la Edad Dorada. Y durante 56 años, de 1956 a 2012, la familia Tinney mantuvo Belcourt, lo mostró a cientos de miles de visitantes, lo mantuvo vivo cuando debería haber muerto, lo mantuvo intacto cuando debería haber sido demolido, y Harold Tinney, quien heredó la casa de su padre Donald, se convenció de que Belcourt estaba embrujado, escribió un libro sobre los fantasmas, realizó tours de fantasmas a la luz de las velas, contó historias sobre armaduras que gritaban y silas que arrojaban a la gente y un monje que pasaba por el Salón de Baile Sellado luego reabierto. YSI crees o no en fantasmas literals, las historias de fantasmas de Harold Tinney nos dicen algo cierto sobre Belcourt, está embrujado por su propia historia, por el peso de sus contradicciones, por la belleza construida sobre la explotación, por el cuento de hadas que siempre fue también una pesadilla,
por los 30 servientes cuyo trabajo hizo posibles las fiestas de Oliver y cuyos nombres nunca conoceremos. Por el Salón de Baile Sellado que pasó 4 décadas escondido de la vista porque mantener la actuación se volvió demasiado caro y demasiado vergonzoso, y quizás sobre todo por la deshonestidad fundamental de todo el proyecto de la Edad Dorada, la pretensión de que la riqueza equivale al gusto, que la exhibición equivale a la sustancia, que comprar antigüedad europea te otorga legitimidad europea, cuando de hecho toda la elaborada actuación descansaba sobre el robo, sobre la explotación, sobre la maquinaria trituradora de un sistema de clases que trataba a los seres humanos como propiedad en todo menos en el nombre. Cuando Harold puso Belcourt a la venta en 2009, pidiendo millones de dólares por una casa que su familia había comprado por 25,000, la pregunta era si alguien lo quería. Si estos monumentos de la Edad Dorada tenían algún valor más allá de su papel como curiosidades, como artefactos de una era desaparecida, y luego en 2012, apareció Carolyn Rafaelian, y la historia de Belcourt trata sobre el ciclo de la riqueza estadounidense, entonces la legada de Rafaelian representa la repetición del patrón, porque Rafaelian era una millonaria de dinero nuevo, la fundadora de la compañía de joyería Alex and Ani, una mujer que había construido un imperio de $1,000 millones de la nada, vendiendo brazaletes de amuletos y joyería espiritual a millones de clientes, y vio Belcourt y lo quiso restaurarlo, quiso devolverlo a su gloria original de la Edad Dorada, quiso hacer que brillara nuevamente como había brillado para Oliver y Alva, y lo compró por 3.6 millones de dólares y anunció su intención de no escatimar gastos en la restauración, y mantuvo su palabra, versió 15 millones de dólares en Belcourt según algunas estimaciones, contrató a los mejores artesanos, estabilizó el techo, restauró el Salón de Baile Gótico a su gloria completa, limpió décadas de mugre de las paredes y techos, investigó los esquemas de color y muebles originales, reparó los vitrales del siglo XIII, restauró el techo de vigas de martillo, actualizó todos los sistemas eléctricos y de plumería y calefacción, ganó un premio Rodi por preservación histórica en 2018, y por un breve momento brillante, parecía que Belcourt había encontrado su administrador perfecto, su propietario ideal, alguien con la riqueza y la voluntad y la visión para mantenerlo para siempre, excepto que por supuesto no podía durar, porque nunca dura, porque el patrón siempre es y repite, y en 2019, el imperio de joyería de Carolyn Rafaelian comenzó a colapsar, Alex and Ani se declaró en bancarrota en 2021, Rafaelian perdió el control de la compañía que había fundado, las demandas proliferaron, su patrimonio neto se desplomó de más de $1,000 millones a una fracción de eso, y de repente la pregunta se convirtió en que lo sucede Belcourt ahora, puede continuar la restauración. Sobrevivir la casa otro ciclo de abandono y decadencia, y al hacer estas preguntas, nos vimos obligados a confrontar lo que Belcourt realmente representa, porque no es solo una casa. Es un patrón, una plantilla, un microcosmos perfecto de cómo opera la riqueza estadounidense a través de generaciones. Primero está la phase de creación cuando un extraño inmigrante como August Belmont construye una fortuna a través del tiempo y la despiadada y el posicionamiento estratégico durante la crisis económica, cuando se transforma de August Schönberg a August Belmont y oculta sus orígenes judíos y compra su camino hacia la aristocracia estadounidense. Luego está la phase de exhibición cuando su hijo Oliver toma esa fortuna y la convierte en capital cultural, construyendo monumentos que afirman pertenencia, comprando antigüedad europea para probar legitimidad, actuando riqueza tan extravagantemente que la sociedad no tiene más remedio que reconocerlo. Luego está la phase de transformación cuando Alva Belmont redirige esa riqueza hacia el poder político, cuando entiende que el estatus social no significa nada comparado con los derechos reales,
Cuando financia el movimiento sufragista y ayuda a ganar la 19ª enmienda, luego está la phase de declive cuando el propósito original de la cosa se vuelve obsoleto, cuando las realidades económicas cambiantes hacen imposible mantenerla, cuando el salón de baile se cela y la cosa se deteriora y la propiedad pasa a personas que la ven como una carga. Luego está la phase del museo cuando alguien como la familia tiene la rescata de la demolición transformándola en una atracción turística. Y finalmente está la phase de restauración cuando el dinero nuevo, una nueva generación de riqueza, intenta recuperar la visión original. Restaurar el cuento de hadas, excepto que el patrón siempre se repite, la nueva riqueza resulta tan inestable como la vieja, la bancarrota sigue al August Belcourt, ese monumento a la ilusión de permanencia, revela la verdad, nada construido sobre esta base dura, y cuando te paras en ese salón de baile gótico hoy, restaurado a su antigua gloria después de estar sellado durante décadas, rodeado de vitrales del siglo XIII y armaduras medievales y techos de vigas de martillo, tienes que preguntar que estamos mirando realmente. Estamos admirando la belleza o conmemorando la violencia, estamos celebrando la arquitectura o lamentando el costo humano, y la respuesta es todo ello simultáneamente, porque Belcourt contiene multitudes, es genuinamente hermoso y genuinamente explotador, representa un logro artístico real y sufrimiento humano real, demuestra artesanía extraordinaria y crueldad extraordinaria, y cualquier relato honesto de su historia debe mantener todas estas contradictions en tensión, debe resistir la tentación de convertirlo en un cuento de hadas puro o una pesadilla pura, porque la verdad es más complicada. Belcourt es como SEVE America cuando cuidas el papel tapiz, es el oro bancario Rothschild lavado a través de 3 generations en legitimidad cultural, es la antigüedad europea desplegada como armamento social, es la riqueza inmigrante actuando aristocracia estadounidense, es belleza comprada con trabajo invisible, es un salón de baile sellado que revela todo al estar oculto, y quizás ese es el punto. Quizás el Salón de Baile fue sellado en 1920 porque incluso los Belmonts no podían mantener la actuación más, y desalarlo ahora nos obliga a preguntar si estamos aprendiendo de la historia o condenados a repetirla. Si estamos honrando la artesanía mientras reconocemos la explotación o simplemente puliendo la superficie mientras ignoramos la podredumbre debajo, y estas preguntas importan porque estamos viviendo nuestra propia Edad Dorada ahora mismo, tenemos nuestra propia clase de multimillonarios construyendo monumentos, actuando filantropía, salando preguntas incómodas, y quizás Belcourt, con su salón de baile sellado finalmente restaurado y abierto, pueda enseñarnos algo sobre ese patrón, sobre la trayectoria de la riqueza que construye palacios en lugar de comunidades, que actúa civilización en lugar de crear justicia. Si somos lo suficientemente valientes para hacer las preguntas difíciles, para reconocer tanto la belleza como la brutalidad, entonces quizás Belcourt pueda convertirse en más que un monumento a la riqueza, quizás pueda convertirse en un espejo reflejando nuestras propias elecciones, nuestro propio momento de decisión, porque nosotros también estamos construyendo monumentos, nosotros también estamos salando verdades incómodas, y la pregunta es si las desalaremos antes de que sea demasiado tarde. Antes de que otra generación mire nuestros palacios y pregunte qué precio se pagó, y por quién, y si alguien contó el costo antes de que la música se detuviera y los candelabros se oscurecieran y todo lo que quedara fuera un salón de baile vacío, hermoso y terrible y verdadero.